daawadayaal si aad u joodaanba waxaanu ku sugannahay Karmel Mall oo ah mall ay Soomaalidu ku ganacsato isla markaana businessye ay ku haysato. Waxaa maanta soo galay sida wararkan ugu soo gaarayaan ciidamada ICE oo dhawaanahanba aad u beegsanayay Soomaalida soo galootiga ah iyo waliba guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Hadda aan ku sugannahay waxaa soo booqday chiefka Minneapolis Police iyo waliba sidoo kale mayorka Minneapolis. Magayega wa Yarub Farid, Jacob Frey, Dolka Magalada, Minneapolis. Daman Shabka, Somalied Kunul, Minnesota, Gar Ahan, Minneapolis. Waan ku Jael, Nahai, Waan ku Gerab, Taganahan. To our Somali people living here in Minneapolis and in Minnesota, we love you, we stand with you. For decades now, you have made our city and our state a better place. We understand the great contributions that you have made to the state of Minnesota and the city of Minneapolis. And we have heard reports recently that the federal government is looking to deploy upwards of 100 agents focused on immigration, targeting our Somali community. And the bottom line is this. We stand firm and rock solid with the Somali people here in Minneapolis. We stand against hate and we stand up for love. We know the wonderful contributions that you have made to this city. We also know that of the 80,000 plus people, Somalis that are here in the state of Minnesota, almost all of them are here legally. Almost all of them are citizens. So here's an important fact that a whole lot of people are missing right now. We're talking about American citizens. And so to the extent any federal agency is looking to terrorize the people of our city, the answer is quite simple. We stand with our immigrants. We stand with the Somali community. We stand with Latino people. We stand with anyone that is looking to make Minneapolis their home and are proud to be here. This is a special place, and regardless of what happens around the country, Minneapolis is a place where you should be proud to call home. We're a beacon of hope. We're a beacon of progress. We're a place where you can raise a family, where you can live a great life, where you can run with a great idea and become an entrepreneur. Something that the Somali people have done repeatedly again and again. As far as this hateful message that we have heard from the Trump administration, we reject it. By the way, the Constitution of the United States, the laws that we have in this country, they say that we stand up for due process and habeas corpus. What those laws say is that when you have done nothing wrong and you are here doing the work every day, raising a family as an American citizen, you are entitled to due process under the law. That is one of the most fundamental and basic human rights that we stand up for. By the way, it doesn't matter who you are or where you come from. It doesn't matter what you look like. In Minneapolis, we will stand with you. And so we have a very clear message that we want to deliver to the Somali community. And in this case, walalayal. Walalayal, brothers and sisters, we love you, we care about you, we're going to stand tall together. Now, I'm going to turn it over to our Chief of Police, Chief Brian O'Hara, and he has made exceedingly clear that we stand with our immigrant communities here in Minneapolis. We do not cooperate with federal agents around doing immigration enforcement work. Rather, we work to keep people safe. That is the fundamental thing that our police officers are doing each and every day. And by the way, a whole lot of our police officers are increasingly Somali. And so we do this work together. We do this work hand in hand with you all, facing some of the most difficult circumstances that this world could offer. But we do it together. We aren't backing down. Thank you, Mayor. I've been the police chief in Minneapolis for a little over 3 years now. I'm not from Minnesota. I'm from a different part of the country. And the Somali community here, as many communities in the city have been,
The Somali community here was incredibly welcoming to me personally as an outsider, and I appreciate that. And just knowing so many people from our community who are Somali, who are police officers in the city, who are community members, who are imams, religious leaders, I'm just really taken back by the amount of hate that's being said across the board about our community here. And I know there's a lot of real fear in our community today because of it. And I just, as our mayor has said, I just need to be clear that our Somali community here needs to be able to trust the police. They need to know that they can call Minneapolis police officers regardless of what's going on around immigration enforcement, and know that we will be here for you as we will be here for every person in this community, every member of our community. We need that in order to keep people safe. So we need people to know that, we're not going to allow certain members of our community to be targeted because they might be less likely to call the police while this stuff is going on. At the same time, we are not able to stop the federal government from enforcing federal law, just to be clear. But we will be here. We are not participating at all in any kind of, immigration enforcement activity. And for the purposes of keeping everyone safe in this city, we need all people of this community to know that they can call on the Minneapolis police when they need help. So, thank you. And with that, we have Sergeant Mukhtar, who's going to give a message. In Somali. مختار أيان هاي مختار ساجن مختار وحنو شقايا community engagement كان كتر صناعي and وقت تقانا مرة بنا وأدي إماذا مسج بدنا وان درا لكن وان فهنسن هاي إن هدان هاي بوليس كمجال ده إن أي دباتو إن عبسة بدن أي دت كان عبسة أي شرطة وأجن هاي إن سو chief كشجع أما وشجع دقة مجال ده جايكوب فري وحويان إن Somali وبلانتها وادد US citizens أهويان وادد وطن شرعي كله من هندت هذا الصواب قحي مود النهين قار كان وحن شغنا كنتن سنة قار أفرتن سنة شغان قار صدن سنة قار لواتن سنة شغان واكلنا هاي ودد سكوا دي ماذا يعني هاي community جينا وحن رواينا الأجادان dad isku wada mid ayaynu nahay keena dhakhtarka ah keena booliiska ah keena ma garatay business iskale anagana isku meel aan wada degnaa meeshaan aan wada ku wada noolnahay dhibaatadan haysatana wayna wada haysataa marka waxaan rabaa inaan idin sheego maxay siriga Minneapolis ka qabtaa hijrada ama socdaalka immigrationka maxay tahay muhiimadda ugu weyn oo aan raba inaan idin sheego xitaa qodobo halkan ku qoran ayaan rabaa inaan Soomaali u tarjumo marka magaaladan waxa weeyaan waxay qabtaa shuruuciyo aan leedahay adiga xaquuq aan leedahay haddii aanan ahayn qofka sharciga haysta ama dadka sharciga iskala waa la gartay dadka aan sharciga haysanin oo sharci la'aanta xuquuq ayay magaaladan u samaysay oo maxay yihiin midda koowaad waxa weeyaan inuu qofku marka uu loo yimaado ama lala hadlo uusan la hadlin qofka raba inuu tarxiilo asaga waa aamusi kartaa adoon lawyer la hadlin lama heli kartid midda labaad waxa weeyaan qofku wuu diidi karaa inuu saxiixo wax documenti ah ma ina saxiixid ma aha warqad kasto lagu soo hoos dhigo adoon ka fiirsanin ama aan la tashanin qofka adiga qaranka ku ama lawyerka ku ah tan saddexaad waxay tahay qofku inuu albaabkiisa furo ma aha haddii albaabka ay soo gargaraacaan iskama furi kartid waa diidi kartaa ilaa ay ku tusaan ay waxaan haysanaa warqad ka socota judge ka socota inaan guriga xoog soo ganla ah haddii taas dhacdo waa wax kale leedahay laakiin albaabkaaga inaad furtid ma aha khasab city of Minneapolis markii waxay qabtaa dadka dad caawiya oo ka caawiya bilaash la'aan lacag la'aan inay kugu sheegaan ma taqaanaa xuquuqda aad leedahay adiga oo wadanka sharciga qaybta ku joogtay adaa taqaanid waqtiga waxa ku joogtay warqadaha ku joogtay marka waxay leedahay maxaa la yiraahdaa adiga iyo reerkaaga iyo qofka jeceshahay website-ka Minneapolis waa tii kartaa City of Minneapolis ama waxa wici kartaa 311 saddex hal hadaa wacdo ayaga ku sheegay waxa aragtay inaad qabatid qof Soomaali idib ku dheh Ingiriis ma aqaano ayaga ka caawinaa wixii aragtay inaad samaysid waa fahan Soomaa arinta kale ku soo xigta waxay tahay haddii qof u maleynaysid inuu aad hubin inuu yahay dawladda inuu ka socdo sida ICE oo kale inuu yahay ama uu yahay askari oo aad hubin inuu askari run yahay qof kasta iska soo xiran kara dharka waxaan ku leenahay waxa inaad soo wacdo Minneapolis Police 911 waa inaad soo wacdo si aad u hubsato inuu qofkan horta police ma bayahaba
in qof kasta ma taqaan marka iska soo xiran kara oo dadkeena markaan handidi kara maadaama ay dhacday magaaladani in lagu dilay 2 qof guryahooda oo aad ogtihiin ayaan dhawad inay ka dhacday in guri habeen barkii loogu soo galay nin booliis ka dhigaa inuu dilay marka anaga waxaan ka carreynaa in tragedy-gaas kale ay dhacdo oo qof tuug ah actually on ayaga ka tirsanayn dawladda oo gurigeena kugu soo dhaco marka Minneapolis Police now ayaa wacaysan qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan inagu ma enforce gareyno ama ma taakulayno nimanka la yiraahdo ICE ee dawladda ka socda federaalka ah soo chiefka uu sheegay haddii ay caawimaad u baahdaan oo caawimaad ay mataqaana ayaga dib u soo gaaray kama joogi karno waa in la imaano weeyaan laakiin waxay qabanayaan kuma caawin karno haddii yiraahdaan gurigaas yaa degan ma ka caawinayno waraaqdaas yaa degan ma ka caawinayno taas inuu community ka raba ayaa ogaada aynu cabsada inay badan tahay laakiin hal isdajiyo Minneapolis Police Department waxay u taagan tahay xuquuq kasta qof kasta inay ay taakulayso Minneapolis Police stands for the rights of all citizens of city of Minneapolis regardless of where you came from thank you Manarhim magacaygu waa Bashiir anoo ku hadlaya magaca business association-ka oo Karmel waan ka xumahay waxa socda oo community-geena lagu target gareysanayo laakiin as far as inaguna sharcigan ilaalino insha Allah waan ka gudbi doonaa waana uga mahadnaqayaa mayorka iyo chief booliska iyo booliska kala muxtaarba inay governorku ay mid ka wada nahay dhibaatadan jira inaan community-geena si gooni ah isolation loogu sameeynin as a business association waxaan rabaa inaan idin sheegno uma ogolin inay gudaha soo galaan ICE-ka inay court order keedsadaan mooyaane marka dadka imaanaya shaqooyinkooda waxaan ka shaqeynayaa ha yimaadaan shaqadoodan ha qabsadaan kaliya markay imaanayaan ha make sure gareeyaan inay safe tahay iyo markay guryahooda aadayaan halka cilada kale jirta waxa weeye meelaha Soomaalida businesskooda ay ICE joogayaan frontiga maadaama meesha ay joogayaan oo istaagayaan way og yihiin areadan inay dad Soomaaliya soo galayaan marka wadada markaan ka baxayna Pleasant iyo Blisbury haddii jam uu ahaado waa fursad bay u tahay chance ahay inay pull over ku sameeyaan oo ay yiraahdaan maartay sharcigaaga keen marka dadku ha ilaaliyaan inay micnaha ay toos u dhaafaan oo aynan maartay jidka parallelka inay istaagin oo ayna traffic ka dhigin taas si ayna u congestion ka yar intaas uma ku dar lahaa waana mahadsantiin